2 und so weiter ist Prüfungstraining. Ja? So öffnen Sie bitte Studio D1 und kommen Sie bitte auf Seite Nummer 9, Kapitel 1. Here is a box. Okay, Amisha, bitte lesen Sie diese Katzen. Please read this box. Ma'am, which one? Seite Nummer 9. Ma'am. My screen is visible. Yes, ma'am. Yeah, this box. Here, Lananji. Übersprachen, Übersprachen sprechen, Okay, Freunde nennen, Übersprachen. Sprachen sprechen, Hmm. Freunde nennen, über die Hygiene, Okay, learn Biography, eigene, eigene, lernen Biography, sprechen, and biography. sprechen, Hmm. Nebensatz mit weil, Nebensätze. Nebensätze mit weil, Hmm. Compression mit wie und alles, Okay, Komparation Kompration mit wie und als. mit wie und als. Ja. Superlative am Am höchsten, höchsten, am weitesten, weitesten. weitesten, deutsche Wörter erkennen, der Wortakzent, Okay, word accent. Wortakzent. Okay. So in this capitals 1, which is Sprachen und Biografien. Chapter name is Sprachen und Biografien, which means language and biography. Okay. So in this chapter, we will learn Übersprachensprechen. Okay. So here in this chapter, okay, Übersprechen is a verb which means to speak about or to talk about. Okay. Und Sprachen is what? Sprachen means language. Sprachen means language. Then Gründe nennen. Gründe is reasons and nennen is a verb which means to tell. So in this chapter you will like understand or like you will give like you were able to tell the reasons. Okay. Then über die eigene Landbiography Sprechen. Then again Sprechen über. Sprechen über is to speak about. Then we speak about eigene. Eigene means own land biography. In this chapter, we will learn our own learning biography. इस चैप्टर में हम खुद के बारे में खुद की बायोग्राफी बनाना सीखेंगे. द नेबन जेट समिट वाइल ये आपकी ग्रामेटिक है. ओके ये हम सीखेंगे. दान कॉम्प्रासियोन मिट बी उन आल दिस इज ऑल्सो योर ग्रामेटिक and superlative am höchsten am weitesten this is also your grammatic part. Okay. Dann deutsche Wörter erkennen their word accent. Okay, so इस chapter में हम कुछ German words recognize करेंगे. Then erkennen is recognize. Then their word accent is word accent. Clear? Okay. Now please okay here na Vivek, better Yes, can ma'am. you please read this text from here till here? Okay. As mentioned in the Wald lernen Deutsch, Sie lernen Deutsch in Hmm? Instituten, Universität Gothe, Universitäten. Un, Not uni. Universitäten, Uni नहीं है. Uni. Universitäten. okay, Universitäten Gothe
Hmm. Instituten und Schulen, Volkshochschulen, ओके दिस इज जो वर्ड बड़ा होता है उसको ब्रेक कर दो, ठीक है? जैसे ये बन गया फॉक्स हॉक शूलर, Volk- फॉक हॉक शूलन, ओके? Volkshochschulen. Okay. Sie lernen im Kurs oder zu Haus mit Partnern oder auch पार्टनर, äh, क्या पार्टनर, हल्का सा न का साउंड है, Part, ओके? okay, पार्टनर, Partner oder auch allein. अलाइन, Sie, ler allein, sie lernen mit Bü Büchern, Büchern, हम्म, CDs से oder डेज, mit dem CDs oder mit dem Internet. इंटरनेट, हम्म, Wie wir stellen können eigener, okay, einige, einige Personen, einige Prognosen Personen for, okay? So the question is saying that this is circa. Circa means approx, okay? Approx. So approx 20 million mention. Mention means people. So approx 20 million people in their Welt lernen Deutsch. In the world learning German. Dann sie lernen in Sprachinstituten und Universitäten, Goethe-Instituten und Volksschule. So they learning in language institute, in universities, in Goethe Institute and Volkshochschulen. Volkshochschulen is like you can say adult education center. Okay, adult education center. So dann sie lernen im Kurs oder zu Hause. So they are learning in the course. Course is course. Okay, which means class or at home. Okay, at home. Mit Partner oder auch allein. With partners or also alone. Allein is alone. Okay, dann sie lernen mit Büchern, CDs oder mit dem Internet. So they learning with books, CD or with the internet. That okay. Now here is the verb which means okay. See for stellen. Okay, this is a trennbarer verb which means to introduce. Okay, to introduce. So they are saying that we introduce some people. Einige Personen is some person. इतना समझ आया? Yes, ma'am. टेक्स्ट समझ में आया इतना? Okay, now Yeah, question number one. Question number first, um, land biography. So learning biography. Welche Fotos passen zu den Texten? Okay, welchen is which? Which photo? Now passen zu is a verb which means suits to. Okay, suits to or match to. Okay, match to. Then text in to the text. So they are saying that which photo suits to the text. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट दे रखी है, एक ये एलिस ब्राडोवा और नेक्स्ट पेज पर एक टेक्स्ट दे रखा है अकीरा निशिकावा का. ओके, ये हमें रीड करना है और हमें ये देखना है कि कौन सा टेक्स्ट लाइक ये जो टेक्स्ट है ये कौन सी पिक्चर से मैच हो रहे हैं. लाइक ये यहाँ पे पिक्चर दे रखी है आ बे से एंड नेक्स्ट पेज पे भी एक पिक्चर दे रखी है डे. ओके, ये दो टेक्स्ट दे रखे हैं हमें 1 और 2. ये हमें रीड करके देखना है कि इसमें से कौन सी पिक्चर से मैच हो रहे हैं टेक्स्ट. ओके, Yes, ma'am. या ओके. नाउ somebody please read the first text. Okay, ma'am. Alice Bradova kommt aus Brno auf Brunn. Go
Bruno. Only Brune. Brune. Brun. Okay. Yeah. Alice Bradova kommt aus Brunn, auf Deutsch Brunn. Das ist in Tschechien. Sie hat Hmm. als Nazium weiter Deutsch gelernt, weil ihr Deutsch sprach. Sprach. Okay, आपने आई थिंक एक लाइन स्किप कर दी है. सी हार्ट आल्स किंड. ओके. या. Kind. Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der Staatlichen हम्म. Sprachschule, प्राक Sprachschule besucht und später am बेजूक. Gymnasium ओके, बेजूक्ट und später besucht. Gymnasium. Gymnasium. Ja. Okay. Weiter Deutsch gelernt, weil ihr Deutsch Spaß gemacht hat. हम्म. Sie hat sich sehr für die Literatur. Literatur interessiert und weil gelesen. Okay, this is feel gelesen. Viel, V sounds like F. Okay, feel. viel gelesen. Hmm. Österreich war nicht weit, aber das Problem war das Visum und alles war viel, Feel. viel, viel Teurer. teurer als in der Czechoslo- Yeah. Czechoslo- Czechoslovakia Yeah, good. nach um, Okay. Okay, see how to like pronounce these years. So what is this? 1000? Yeah. So it will yes. 1000. This is 990. 1990. Okay. 1990 war sie oft in Österreich und auch in der Schweiz. Hmm. Sie erinnert Hmm. sich noch genau an Hmm. ihre erste Reise nach Wien. Hmm. Heute arbeitet By. sie bei Schwe Schwarzkopf. Hmm. Das ist eine Kosmetikfirma. Ihre wichtigsten Hmm. Ko Kooperation-Partner Operation partner. Kooperation-Partner sind Firmen in Linz und in Düsseldorf. Frau Bradova reist jetzt auf für ihre Firma. Okay, yeah. So Alice Bradova kommt aus Brno. So Alice Bradova, who is coming from Brno auf Deutsch Brunn. Deutsch German में ही एक जगह है ब्रून, वहां पे एक सिटी है ब्रनो, वहां से आए हैं वो. Then das is in Session. So that is in where Session. Session is a country which means Czech Republic. Okay. Okay, Czech Republik. Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht und später am Gymnasium weiter Deutsch gelernt. So, she has, als is here as. Okay, as kind. Kind is what? As a child. So, she has as a child um besucht. Besucht is a verb which means to visit. Okay. So she, as a kind, she visit a German Kurs, einen Deutschkurs, and der staatlichen Sprachschule. Okay, an is what at? At the, this is staatlichen is, okay, statical. Okay,
Statical Language Institute, okay, which means government language institute, okay. Then un später is later, un later am Gymnasium weiter Deutsch gelernt, and further, okay, weiter is further, and okay, später am Gymnasium, okay, they are saying that like further they are learning German at the gymnasium. Gymnasium is your high school or college, okay. Then weil ihr Deutsch Spaß gemacht hat. Okay, here is a verb which is trennbare Verb. Okay, Spaß und machen. Spaß machen is a verb which means to enjoy or to have fun. Okay, to enjoy or to have fun. So they're saying that while ihr Deutsch Spaß gemacht hat, because she enjoyed German. Okay, dann sie hat sich sehr für die deutsche Literatur interessiert und viel gelesen. Okay, so they are saying that she has, okay, now there is also a verb which is sich für interessiert. Okay, I'm writing here. Okay, note down it with me. So sich interessiert plus für. The meaning is what? To be interested for. Okay? या order 9? Yeah. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, so they're saying that she has interest of German literature. She has interested for German literature and viel gelesen. Viel is and she has read a lot. Then Österreich. Österreich is Austria. Austria, like Österreich war nicht weit. Austria was not weit. Weit means far away. Aber das Problem war, das Visum und alles war viel teurer als in Czechoslovakia. Okay, so they're saying that like the Austria was not far away. Aber is the connector which means but. But the problem was visum. Visum is what? Visum is visa. Okay, but the problem was visa und alles war viel teurer. Teurer is what? Expensive. But everything was very expensive as in the Czechoslovakia. So they're saying in this place everything was very expensive. Then नाक नाक जब भी like ईयर से पहले नाक लिखते हैं उसका मीनिंग होता है आफ्टर. Okay, so after 1990 war sie oft in Österreich und auch in der Schweiz. So they're saying that after 1990 she often was in Austria and also in the Schweiz. Schweiz is Switzerland. Dann sie erinnert sich noch genau an ihre erste Reise nach Wien. So erinnert is a verb which means to remember. Okay. So she remembers still. Noch is still. So she still remember genau. Genau is exactly her first trip to Wien. Yeah. Then heute arbeitet sie bei Schwarzkopf. Okay, जब भी किसी कंपनी के साथ हम बाय लगाते हैं तो वहां पे जो मीनिंग क्या हो जाता है एट. सो और विद. ओके, विद भी हो जाता है. तो वो कह रहे हैं कि टुडे शी इज वर्किंग विद श्वार्सकॉफ. श्वार्सकॉफ क्या एक कंपनी का नाम है. Das ist eine Kosmetikfirma, which is a that is a cosmetic company. Dann ihre wichtigsten Kooperationen Partner sind Firmen in Linz und in Düsseldorf. So they are saying that their important corporation partner are a company in the Linz and in Düsseldorf. Linz and Düsseldorf cities का नाम है, ठीक है. Dann Frau Bradova reist jetzt oft für ihre Firma. Now Frau Bradova travel oftenly for their company. Clear? This text is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vivek, clear? Yes, sir.
Any doubts? Any words that you don't know the meaning? No, ma'am. No. Okay. So, what do you think? ये टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से पर्सन को? A. A, B, C or D? A. B. They. B. Okay. Sambodhi, which person? They. Okay. And Amisha? I think A. Okay. And Vivek, you? Ma'am. Ah. Okay. No, it's day. Okay. Why? Last line में लिखा हम हुआ D है ना. देखेंगे. Bradova writes yes, pure year firma. So Mrs. Bradova travel now for her company. So देखो ये फॉर्मल सूट में है या हाँ. फॉर्मल सूट में कंपनी की लाइक कंपनी ट्रिप पे जा रही है. ठीक है. तो आंसर इज डे. ठीक है. ओके. नाउ टेक्स्ट टू. Amisha, please read the text too. Yes, ma'am. Akira Nishikawa studied Jura in der Nansen Universität in Nagoya. Das liegt zwischen Tokio und Osaka. Er lernt seit 2 Jahren Deutsch an der Universität, weil er Deutsch für sein Studium braucht. Er interessiert sich für Technik und Technique. Gesicht, Technique. Technik und Gesicht, Okay, this is Gesichter. Gesichter. Done. Yes, ma'am. Technische Erfindungen, Erfindungen Okay. aus Erfindungen aus Deutschland haben ihn immer fasziniert. Zum Beispiel kommen das Auto, der Computer und die MP3 Hmm. Technologie. Technologie aus Deutschland für die Japanische. japanische Wirtschaft ist Deutschland das wichtig, wichtigste, Wichtigste wichtigste Exportland in Europa. in Europa. Europa. Die meisten Firmen haben ihre Deutschland Zentral in Düsseldorf. Akira meint, man muss die äh, Kunden, Kunden, Hmm. Kunden ihre Sprache und Kultur kennen, weil man dann ihre Kultur. Kultur kennen, weil man dann ihre Wünsche besser wisst, Okay, this is fair state. versteht. Nächstes Jahr will im Sommer ein Europreise machen. Yeah, sehr gut. Anisha. Okay, so Akira Nishikawa studied Jura. Jura is a law. Okay, law. So she studies law on their Nanzan University. हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ आन लगाते हैं, which means at this Nanzan University in Nagoya. Okay, das liegt zwischen Tokyo und Osaka. So what is zwischen? Zwischen is between. Okay, so that leaked between Tokyo and Osaka. Airland. Now we are talking about air. He. Okay, ये ध्यान में रखना है. Okay, person अकीरा निशिकावा है. उसका वो लेकिन मेल है. ठीक है. Dann Airland seit 2 Jahren Deutsch an der Universität. So he learning. Seit means since. Since 2 years
German an der Universität. At the university, dann weil Deutsch für sein Studium braucht. Because while is a connector that you will learn in this chapter. Okay, while meaning because he braucht. Braucht mean to need. Okay, to need, because he need German for his studies. Dann interessiert sich für Technik und Gesichter. And he is interested, interessiert sich für, okay, plus für. So he is interested for technique and technical and like history. Gesichter is history. Okay, technology and history. Dann technische Erfindungen aus Deutschland haben ihn immer fasziniert. So technical Erfindungen. Erfindungen is what? Erfindungen means invention. Okay? Invention. So they're saying technical invention from Germany have always, immer is always fascinate him. Okay? Dann zum Beispiel, for example, kommen das Auto, der Computer und der MP3-Technologie aus Deutschland. Like for example, the car, the computer and the MP3 technology that come from Germany. Dann für die japanische Wirtschaft. Wirtschaft is a verb. It's a word which means economy. Okay, so like the Japanese economy is Deutschland's das wichtigste Exportland in Europa. So they are saying that for the Japanese economy, Germany is the most important export country in Europe. Ja, die meisten Firmen haben ihr Deutschlandzentrale in Düsseldorf. Okay, so the most firmen is firm or company. The most companies have Era is there. Their German center in the Düsseldorf. Düsseldorf is the name of a city in Germany. Then Akira mind. Mind means think. Okay, so Akira think one must. Must is must or have to. So, they're saying that Akira thinks that one must die Kunden ihre Sprache und Kultur kennen. So they are saying that Akira thinks that you have to know. Okay, there is a verb which means kennen is to know. Okay, so you should know the customer. Kundan is customer, their language and their culture. So Akira thinks that you have to know the customer language and culture. Okay, while man dan ihre Wünsche besser versteht, because okay, versteht is a verb which means to understand. Okay, so they're saying that so because then you will understand the best, like the customer wishes better. The next is Jahr will er im Sommer eine Europareise machen. So next year he want. Will is a verb which means to want. Okay, so next year he want to make a Europe trip in the summer. Clear? Yes, ma'am. Yeah, so which picture or which person is matching with this text? Say. Okay, Amisha, say, Yes, ma'am. and Vivek. मैम मेरे को शो नहीं हो रही पिक्चर्स. You have no book? नो मैम. Okay, so like, what do you think? Which person is matching with this text? से मैम. Yeah, because he's from Japan. Japan is Japan. Okay, हाँ जी मैम. this is this person. Okay,
ओके, हाँ टेक्स्ट जी समझ मैम। में आया सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। Okay. Now, this text is question next page. Question number 10 is your homework. Okay. Question number dry a. Okay, and B. It's your homework. आपको थर्ड और फोर्थ टेक्स्ट पढ़ना है, ये इसी से रिलेटेड है। जो भी हमने टेक्स्ट पढ़े वो दो और पर्सन के बारे में, ठीक है, 3 and 4। तो आपको ये रीड करके आना है और फाइंड करना है कि लाइक कौन सा टेक्स्ट कौन से पर्सन के लिए लिखा गया है। ओके, या Yes, ma'am. यस मैम। ओके, इस चैप्टर में जो ग्रामेटिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, विच इज नेम एंड डेट सबमिट वाइल। ओके, सबऑर्डिनेट सेंटेंस विद वाइल। वाइल इज अ कनेक्टर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर जिसका मीनिंग है बिकॉज। तो कल से आप अपनी नोटबुक लेकर बैठना, कल से फिर हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड और एक ग्रामेटिक है विच इज कंपैरिजन, कंपैरिजन, ओके, ये करेंगे और सुपरलेटिव सीखेंगे। कल से ग्रामेटिक स्टार्ट करेंगे, आज हम सारे टेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, नाउ okay, let's do this text right now. Okay, we have time, so let's do this now. Okay, one text we have to complete. Okay, okay, page number okay, Seite Nummer 10, Aufgabe 3a. Okay, Vivek, please read the text 3. Okay, fourth one you have to do in like homework. Vivek, am I audible? Yes, yes ma'am. Okay, yeah, Vivek, please read this text 3. Wait ma'am. Vivek, yeah, read the text, please. हाँ जी। uh, Liberia। Yes, Liberia। Vivek, read the text. मैम मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो थोड़ा सा वो साउंड एको होगा, फिर थोड़ी देर में कैसे ऑन रहेगा तो। Okay, then do that question in homework. Okay, no problem. Okay, so come on page number 18. Seite Nummer 18, Aufgabe 5. Okay, Kurse in der Volksschule lesen Sie die Sätze und ordnen die Kursangeboten zu. Okay, so now there is a verb which means ordnen plus zu. Okay, subordinate is a verb that means to match. Okay, so Kursa is what? Courses. courses in the Volksschule, course in the adult school. Okay, adult like government school. So read
the sentences and match. Ordnance is match the Kursangebot. Angebot is offer. Course offer. Okay. Yeah. So please read. You have to do this question right now. आपको ये टेक्स्ट पढ़ने हैं. आबे, सेदे एंड ए. सो ये आपको लाइक देखना है कि कौन सा टेक्स्ट कौन सी एडवर्टीजमेंट से मैच हो रहा है. ओके. क्वेश्चन इज क्लियर. Yes, ma'am. Hello. Yeah, do it now, then we will discuss it, okay? Done? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Answer for the first one. A, Okay, yeah. E, Next, Amisha. Yes. Swai. Huh? They, Yeah. they, Good. Third, Vivek. Have you done this? विवेक कंप्लीट करा ये वाला क्वेश्चन. ओके, राय संबोधि आप बताओ. they, फियर. इट्स आ. ओके.
Ah. Yeah. Okay, good. Alles richtig. Okay, so homework is what? Homework में आपको ये text करके लाना है, which is on page number Seite Nummer 10, Aufgabe 3 und A, okay? AB. Okay, this is your homework and